ஓகே மக்களே, நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ அலைன்ஸ் மேப் பார்த்துட்டு கிளம்பலாம். You remember what we spoke of, Ranvi? Matters of the heart. Yes? ஏய் மாற்றி எடுத்துட்டேன். The love I have. அலைன்ஸ் மேப் பதில் அதை மாற்றி கொடுத்துட்டேன். சாரி, வெரி சாரி. இன்னொன்று தான் அண்ணா கைச்சன் 130 இல்லை 90 செட்டில்மெண்ட் அப்கிரேட் கொடுக்குறானுங்க. இது போல சின்னோண்டு இருக்குது செட்டில்மெண்ட் அப்கிரேட் ஏதோ கிடைக்குது. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. Okay, அடுத்த pledge. அதான் போய் லூட் பொறுக்கிட்டு இருந்தேன். அங்கேயே போறோம் திருப்பி. Walls of the shadow. I await your return. அப்புறம் 3200 மீட்டர். ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போட்ட வேண்டியதுதான். இங்கே தான் இருந்துச்சு, இங்கே இருக்கு பாருங்க. இங்கே 2 இருக்குது. இந்த போயிட்டு தலைவலி வந்து லைவ் கட் பண்ணிட்டு ஓடினா இதை பார்த்து பயந்து தான். அவ்வளோ கொடூரமான இடம். ஓகே, வந்துவிட்டோம். 119 மீட்டரா? இப்படி குதிச்சு செத்துருப்பேன் நேரத்துக்கு. நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டீங்களாண்ணா? இன்னைக்கு தாண்டா போட்டு தள்ளிட்டு போனேன். இதில் ஒரு ஆள் போட்டு போனோம், ஞாபகம் இருக்கா? இங்கே தான் இருக்கும் குதிரை. நல்லா இருக்கு உதைக்கிறது. சாக மாட்டேங்கிறாங்க, அதோட டென்ஷன் குறைஞ்சிரும். வேகமாக போடும். கேமை பயங்கரமாக கொண்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க. ஸ்டோரியில் மிஸ்டேக் பண்ணி பின்னாடி அதுதான் பின்னாடி ஆப் அடிச்சோன்னு ஒரு பயமாக இருக்குது. அந்த ரென்வி இது வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணியிருப்போமான்னு டவுட்டாக வேறு இருக்குது. Hey, bear up, Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Can I help you with something? Who governs this burr? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Governor Tryggr. Good and fair Dane come to London 4 years back. Tryggr? Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner of knavery. Stow! யாராவது உடச்சிட்டு வரான். ஃபைட் இருக்கு. தட்டி எங்கே பாருங்க எப்படி இருக்கான் பக்கத்தில். ஓய், கொழுப்பு மயிறு தானே. Of the summer harvest, shit, Carl. Huh? What's the hold up? We are talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Fight இருக்குங்க. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant. என்னடா பண்றோம்? If he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it. That is filthy. Bob for it. ஃபைட் ரெண்டு பேருக்கும் ஹீரோக்கும் வணக்கம். போடு. சாஃப்ட் கையில் நினைச்சா. போடு. ஓ சாஃப்ட் கையில் நினைச்சா அடி போட்டு பிரித்து எடுக்கிறான். போகா. எப்படா இப்படி துரத்துற மாதிரி
Watch your head there! Eyes on your foe! புடிச்சிட்டான டேய் இருங்கடா முடிஞ்சு போச்சு அவன் சரியான அடி அடிக்கிறான் போட்டு எல்லாரையும் டேய் நம்ம 2 அடி தான் அடித்தோம் அவன் போட்டு 10 அடி அடிச்சிடறான் எல்லாரையும் காலி பண்ணிட்டான் மாஸ் மஜா மாஸ் இந்த அதுக்கு தானே சண்டை போட்டாங்க அது மேலே நடந்து போகிறானுங்க பைத்தியக்காரன் You fight like the devil stolen your bread. You give some hard knocks yourself? Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Tryggr, is that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Tryggr's your fellow. I'm the Shire Reeve of London's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of London. ஐயோ கடவுளே எனக்கு அது பாப்ஸனே வேணாண்டா போங்கடா டேய் Take me to your governor, Stow. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station filled, flock shepherded, and off to Tryggr we go. மத்த ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணாலே இப்படி தான் கூட்டணும் போவானுங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் I am Eivor of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. You're a worthy ally. எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மத்த ரெண்டு ஆப்ஷன் This is London, a city built by giants. So they say. She's an old place, surly as they come. But there's a mystery here I quite adore. ஒரு நிமிஷம் Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich. I was Saxon Borough just past the western. You're a priest, are you? No, I was raised by. And for a என்ன ஒரு கொழுப்பு இருந்தா a penniless bastard. இப்படி ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல உட்கார்ந்துக்கனே டேய் Tryggr who saw something. அது நான் இருக்கிற நாட்டுல இப்படிலாம் பண்ணலாமா சாவுங்கடா It's Tryggr who saw something in me. He judges not the circumstance of my birth. His two hands, left and right, on me and a Dane-born soldier, Erke. Erke is an orphan of the last Viking horde put down in London for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. It's through Tryggr I met Erke, and now we Reeves walk the city like parents looking after our children. A native son and an imported Dane. See, London's a city built of many pieces. 50 மீட்டர்னு காட்டுது ஒவ்வொரு டைம் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு கொண்டாதுடா இதாயிரும் எவ்வளோ நேரம்டா Something's wrong. Iron on the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? யாரோ எடுப்பான்னு பார்த்தேன் ஓகே கட்சீன் ஆயிடுச்சு God, no. No. It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. ஓ போட்டு தள்ளிட்டானுங்க O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. தலையே காணும் You've no need for outsiders, Stow. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stow. It can't go on like this. அழிவாங்கும் படலம் Is the Tag's body where the killers after you? You must be. It's a serious attack. Were they after you as well? Now that's a fine question, isn't it? You must be Erke, London's second Reeve. Erke Botel's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second Reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stow's never been a good judge of character.
Erke, this is Eivor. He came to meet with Tryggr, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man, and I got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Tryggr had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him, well enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Oh dear. What is it? Dirty notes from a mistress. டேய் பாறா. Sorry. This letter. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who order. worshipped the relics order, of the order, time order. before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Dirty notes from a mistress. Sorry. Mistresses. In Trygg's desk. Ah, yes. அடுத்து Old man had a wandering hand. And I. No. I didn't think. He didn't want you A to. barber surgeon's tools. Sharp Sharp and and precise for precise. easy butchery. Must have been what was used to free Trygg's head from his neck. ஓகே நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சா 3 sets of footprints leave. 2 2 average and 1 massive. இவனுங்களா இப்போ வந்தவனுங்களா இல்லையே எங்கடா இருக்கு இன்னொன்று ஓகே முடிஞ்சா அவன்கிட்ட பேசி பார்க்கலாம் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels while Eivor does all the work. ஓ அவ்வளோதானே நான் இது முடிஞ்சதுன்னு நினச்சேன் மேலே இருக்கு கீழே எப்போ பார்த்தாலே கீழ்பார்வையே பார்க்கறது மேல் பார்வை பாடுறா குமார் அப்பயே நினச்சேன் போட்டேன்டா மேல் பார்வை பார்த்துருக்கணும் இங்கே இருக்குது பாருங்க தூய் கொலை பண்ணியிருக்கானுங்களா தொங்கிட்டு இருக்குன்னு தான் பார்த்தேன் I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trygg's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Tryggr was shot where he sat, probably as he read the letter. One of the guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't. The second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attack took his eyes, then came for Trygg's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless gods. The killers were without fear. This kill was a message. Their footprints leave together. 3 sets, heading back to the courtyard. The letter mentions 3 heretics, named only by Manicus. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Old name. 3 Odd name. names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. ஓ இவன் டவுட் பண்ணுறான் The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? என்னடா அது பக்கில் I பார்த்து கீழே recognize போயிடுச்சுடா that from the Mithraic temple. I passed it on the way here.
What's the Mithridatic temple? How far? I will investigate. The Mithridatic temple, is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? Oh, avane uttu nama rendu porama. Order clues okay da. Well, now the locals have caught a whiff of this fatted mess. The temple is yours to explore, Eivor. It's to the east of here. I must wear my reef's face for a time. Keep away! Keep away! The fight is over. Follow soon. What do you see? Should the reefs change their minds, I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. இந்த டைம் வழி ஓப்பன் ஆகுமோ இருக்கலாம் மக்களே. நான் போன டைம் இந்த அலால் அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம், ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகலை. இதுதான் அந்த இது போல், அதனால தான் ஓப்பன் ஆகலை போல. ஓகே ஓகே. Well guarded for a tangle of old ruins. I need to find the entrance. I must be careful now. ஆமா, இதை நான் கவனிக்கவே இல்லை. ஓ இதாதா, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஞாபகம் இல்லை. வாங்கடா. செத்தானா? அவன் டீமேட் அவனுக்கே விட்டான். டீமேட் இருக்கான். ஓ என்னது இது? ஸ்லோ மோஷன் இது அன்லாக் ஆகுது. நைஸ்ரா. முடிச்சு. இப்போ அன்லாக் ஆகிருக்கு பாருங்க. போன டைம் என்ன சுற்றினேன். சை, இது தெரிஞ்சுதான் நான் சுற்றியே பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். சை சை சை, எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு ஒன் டைம். பாம்பு இருக்கும். எல்லாம் ஒரே ரூமா? ஓகே ஓகே. சரி என்ன சுத்தண்டாடி, என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணிச்சு. அரை மணி நேரமாக பக்கம் வேஸ்ட் ஆகிருக்கும். இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி தெரியாத இடத்த இப்போ பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் இந்த போன டைம் ஒரு டைம் அப்படி தான் பண்ணி என்னாச்சு, கடைசியில் இதாகி போச்சு. அது வந்து அந்த கோட்டை சாவி வேணுமாம்மா திறக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு. டென்ஷன் ஆகிடுச்சு சரியான. அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டில் ஆஃப் டேம் ஒருத்தர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ தான் தெரிஞ்சது அதுக்கு சாவியே வேணும்ன்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நான் போய்ட்டு கோட்டைக்குள்ளே போக முடியாமல் தவிச்சிட்டேன். ஏதோ இருக்குது வழி, அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே ரொம்ப இருந்துச்சாடா. Tools for a surgeon, finely crafted, like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. ஓகே, ஒரு க்ளூ எடுத்துச்சு. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Worth a visit. We must increase the strength to stage our coup. Dump up some support from the layabouts at the west market. Archers are near reinforced. We need them to man those new penguins you are enamored with. I will return when you send word of your success. Compass. Compass என்ற எழுதுன லெட்டர் இது. ஓகேவா? The other side must be barred. இதுக்கு தான் அந்த பின்னாடி வரதுன்னு நினைக்கிறேன். இதான் இப்படி போகிறது.
ஒன்றும் தெரியல. Snake. No snake. Let's go, brother. Let's go and find what clue. See, என்னென்ன க்ளூ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிச்சு கட்டலாம் இதை. இன்னொரு ஷீல்டு இப்போ பத்துச்சு. எடுக்கும்போது பற்றிக்கிச்சா? ஓகே. வழி எங்க இருக்கு? டே ப்ரோ, பேய் படம் மாதிரி சவுண்டு போடுறான் ப்ரோ. என்னென்னமோ எழுதியிருக்குதே. பானையில் என்னடா இருக்குது? ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, உடச்சி வச்சிடலாம், போகும்போது யூஸ் ஆகும். Messages between the leech and the compass. Healing, gutting. The leech is a strange one, but the compass calls to strikes. ஓகே, அடுத்த க்ளூ எடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் க்ளூ. I have got enough to go on for now. AK and Stove must see all this. I see more bloodshed in London's future. At least Sunan will feast. ஏதோ பாட்டு எழுதி வச்சிருமானுங்க போல. கவிதை தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. இன்னொன்று இங்கே இருக்குதுடா. எங்கடா இருக்குது? ஓ, இந்த இடத்துல இது ஒன்று தானா? இங்கடா டோர் ஒன்று இருந்துச்சு. இந்த ஒரு இத்து போன இடத்துக்குள்ளே வந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். வலி ப்ரோ, வலி வலிங்கடா. இப்படிதான் ஓடி வந்தேன். இங்கே இருக்கு கண்ணு தெரியல. Guards here are vigilant. வாங்கடா டே. இவனுக்கு கூட சண்டை போடுறதாங்க வேலையா? கிளம்புறேன். ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ, இப்படி வீசுறானுங்க. ஓ, சரியான ஜம்பு. தள்ளி போங்கோ. என்ன கொண்டு போகிறதா? இங்கே தான் உட்காந்துருந்தேன். இங்கே தான் சிட்டிங் போட்டிருந்தேன் லைவை இது பண்ணிட்டு. டென்ஷன் ஆகி போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அமைதியாக சிட்டிங்கை போட்டு உட்காந்துட்டேன். சி, கழுசடை வாட்டர் போல. ஏறுபுறம் ஏறுபுறம் ஏறுபுறம். குதிரையில் வந்திருக்கலாமோ பேசாம. பாடியில் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களாடா? பண்ணிட்டானுங்க. It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Tryggr wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum. Notes between members of a secret society. The Order of the Order of Ancients. the Ancients, They called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In Amanda. London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands.
Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? Leech, Bice, Campus, let's go. Okay. The Arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. Okay, I bet my knuckles Archer. he's the one sowing discord among the Danes for Dane, shelter in Archer. London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The Arrow has orders from the Compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. Okay. The Leech has need of flesh. Been looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good lord, Erke. Monavathu option. The Compass is a mystery. He is mentioned often, but there's little to go on. Said he was a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. And maybe he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. You kill the Arrow and the Leech, then sit back and wait. Let the Compass come to us. Nalla plan. Okay, bro. Karamla. Igizo. Let us not waste any more time. We'll find the Arrow and the Leech. Killing both should drag the Compass back into port. Stowe, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the quays. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the Leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. ஏன்டா கேப் போடாதீங்கடா டேய் எத்தனை நாள்டா சொல்கிறது ஒரு செகண்டு இல்லை கொஞ்ச நேரம் கேப் போடுறானுங்க பேச கொஸ்ட் மல்டிபிள் கொஸ்ட் அக்செப்டடா ஓகே வால்ஸ் ஆஃப் த ஷேடோ